और Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi ki top medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Umrupa Premium Meghalaya. Menteri Rang Badu Kari, Narendra Modi Ulaong, Baka Menteri Rang Badu Jongkari Trinidad and Tobago, Ka Kamla Persat Baisesar, Kadai Ka Khun Kentai Jongka Bihar, Namarba Ka Shnong Tra Jongka, Kadai Na Belupur, Ka Bahab Ha Itarhi Block, Ka Bahab Ha Buksar District, Ka Kamla Kalaleteng, Shaka Shnong Tra Jongka, Hausnam Arajar Khatar. Modi Ulaong, Babon Ba Kinong Shnong Jongka Trinidad and Tobago, Kiba katara jongki ka day na Bihar, bat kani kalong ka jingsarong ya ke India. Ka Kamla Persat Baisesar, kalapanpaw ka jingsngogmen ba umudi uwan siya kategori, bat kalaong ba kinong Trinidad and Tobago, kiday ki khun ksiw jong ka Mayri India. Kalaong ba watla kini ki arteligiri, ki don na silyang sa silyang duryaw, henry ki don ka jingso it snowjan haka mensiem jongki. Ka Trinidad and Tobago kan penkuburam mentak si thoding ya umudi daka khusnam ka bahetam ha kategori kabalatip kum ka Order of the Republic of Trinidad and Tobago umudi ulanyo tangki kerteng kinong India kibadon ha Trinidad and Tobago kibalano senyang sikat deye ban kentiw ya kanikari. फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। Like Kamala ji, there are many people here whose roots lie in Bihar. The heritage of Bihar is a matter of pride for all of us. Friends, I'm sure everyone among you feels proud when India grows. For New India, even the sky is not the limit. You all have must cheered when India's Chandrayaan landed on the moon. The place where it landed, we have named it Shiv Shakti Point. You must have also heard the news recently. An Indian astronaut is on board the International Space Station even as we speak. We are now working on a manned space mission Gaganyaan. The time is not far when an Indian will walk on the moon and India will have its own space station. हम अब तारों को सिर्फ गिनते नहीं हैं,
आदित्य मिशन के रूप में उनके पास तक जाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए अब चंदा मामा दूर के नहीं है। हम अपनी मेहनत से असंभव को भी संभव बना रहे हैं। India's achievements in space are not just ours. We are sharing its fruits with the rest of the world. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.